ahead without, thinking about finga joge ak li tax nga nekka fi nga nekka pour nga move forward. But then, only a small energy should be expensed on that. Because to be honest, we all know what happened in the past. We all to sugarcoat and kind of misrepresent the facts because it is who they are. They are dishonest. That's who they are. And you cannot change them. Even so len penture duñ wécceeku. That's who they are. Ñu may leen ko, ñu bàyyi leen ko. Right? But regardless, we all know the facts. So since we know the facts, 90%, 95% of our time and energy and resources should be expensed on the way forward. Benga hamne mistakes in amon, understand nga, do amatin going forward. Benga hamne the people that we have trusted and they disappointed us or they changed down the line, not based on issues, but based on self-interest, right? And self akranda nakala wadi esafa duma ko de esafa duma ko de mo self aggrandizement what bi janga na ko be sona mo ko self aggrandization. Exactly. Based on those one, we know who those people are, right? Okay, we all agree politics is numbers. Xam nga gis nga man mun naa dëkk ak jaan ci biir néeg bi duma matta duma tufli because already xam naa ne jaan la, right? Man ko bàyyi xel xam naa su xiifee xam naa su maree xam naa time bu moo nelaw. So man time yooyu lay seet man tamit fan lay mekkee suma move. Why, as far as Jan be munna contribute towards my next move, dina agree pour neka mom ci biir néeg bi. So those people dañ am pour watch our backs and understand their game and watch how we're going to collaborate with them going forward, right? Energy bi fofu la wara neka. Why suma duggé ci yena platform ay ngay tru nga diga ñu toppa 2016 Kimo Wahli 2016 Kimo Defli 2016 ndeysaan kishi genas fona muy Ousainou Darboe. A lot of people don't seem to really be able to get past what has happened in 2016 2017 2018 and they're still stuck there benga xamne gisuñ li nekk sen kanam, right? We have a long way to go and the challenge ahead of us is more difficult. The challenge ahead of us, is more daunting, a huge task ahead of us. So the energy needs to be expensed on that. And that's why, man, I always say, I will not hear Duma talk finity raise my or energy on a party or an individual. Hell to the no. My energy is going to be an agenda that is people-centered. My energy is going to be an agenda that is, a collaborative effort to salvage the people. But they're not a single party or an individual or a group. No. People that are really advocating for their own parties or for their own groups or for their own pressure groups or for their own movements, let them go ahead and do it. At the end of the day, man, I see those people as enemies of progress. Enemies of progress. I saw Esa Fall the other time, Fatu, when Fatu posed this question, like, she believes only coalition can stand against Barrow and hopefully, win against Barrow or whatever. And Esa Fall was like, no. I was like, dude, did you just wake up from sleep? And anybody that wants to propel that narrative, a single party can win, I feel, pour man, in my view, you're being dishonest to the people that believe in you and that are following you. You understand? I think nit ñi ñom dañ am pour come to terms with the realities as of now, right? Ñu bay rëy lu bi, ñu bay big bi, ñu bay foog ne they know it all, they can do it all, or they have the backing. No, they don't. They don't. And as we stand right now, no single party of movement or whatever, or independent has an edge over Barrow as we stand if they don't come together. And then you want to realize, no, you start to show Barrow, you know what? Man, fandane wuma fa, lo hewni.
amang fa dama fogoon ne dama dem di dañ am pour start wow dañ am pour start from now to Barrow needs to smell the coffee to understand things, it cannot be business as usual. You know, in the past, every party will like, no, I'm the candidate, I'm the presidential candidate, I can be the candidate, whatever. But then, this going towards 2026, the game, the rules of the game has changed. I see three supporters are cordially coexisting. Different parties, you're still different parties, but then you're working from now. Because liñam li ma gis mooy ku nekkaa ngeen def sa defi boppa and then dañoo xaar ba last minute bi ñu start nag understand nga di ñëw together dafa fekk kële ne le li mu war a xëcca na ko li mu war a am na ko and then it becomes difficult li des bareetut we're in 2025 and January dee na ba pare right and kay bu wax la gis nga year bi soo si génnee Christmas New Year bi boobu dem na ba pare nga génnee si weeri koor dara duy xew kenn du campagne kenn du politique parce que ñëpp a ngi like weeri koor bi génne ko fa is 1 month plus after loolu noonu nga am ñaata la 30 days sama 40 days yaa ngi am tubaski 10 days before tubaski kenn talut campagne ku nekkaa ngi lijjanti xaar koo fi wax campagne daf laa gestu xeelu la right? So already imagine a New Year, few days, let's say 5 days. Gagine for 30 days of quality. That's 35 days. I'm aware record. Gagine for July 3 days holiday. Nyena den ko de jël 1 week du dañ liggéey dara xewul. That's what 30 days, 35 days, right? 40 days already. Tobaski bi mu ngi ñëw 10 days before Tobaski nit ñaa ngi ut xar ku nekkaa ngi hustle pour lu moo jox sa doom yi yére julli or whatever kenn political time boobu noonu right another 10 days génne ko fa that is 40 days no that is 50 days out of the year already right nga ñëw dem ista ñëw na 8 months ak 9 months ngeen dese daal si at bi wax ñu rek ne 8 months ngeen dee am ak 9 months si at no some people you need to break it down for them 6 months because now rainy season vitamin. Thank you. So some people you have to break it down for them. Nene, deg na funga nega di wahin, but now okay, like you are hitting the nail on the head, right? And then okay, I always do. No, I just want you to continue. I just want to interject just a minute here. Now you're hitting the nail on the head. Now, okay, tell me, what should we do? And come like, it has to be realistic, okay? Because people, they did it and it was okay. What they want, they got it, right? And we've all seen like countries they have 50 plus, for example. Those countries, when they go to second round, we see normally how they do it. Like Patibam, get large numbers. That's the party one. Many of the opposition will endorse and make sure that party, like the party one is an opposition party with the largest vote. That's what the other minor opposition also will endorse. For them to be able to unseat the incumbent. Now, Gambia as of now, like with your own opinions now, right? Example, can you please elaborate on that aspect now? Like, if we have to do a coalition right now, what is the best way? People must, people will actually agree, and it's going to be an easy way for us to come together and form one single force for 2026. Can you please elaborate on that? So I understand your question very well. You understand? But I'm happy when you mention also, when you said in your submission or your question or whatever statement, other countries, where people will go and endorse, another party or whatever, because those countries, they have 50+1, right? It's absolute majority. It's not absolute majority, they have 50+1, right? So now, I'm an absolute majority, not simple majority. Absolute majority, 50+1. Here, you have simple majority. And because we have simple majority, we don't have absolute majority. And that's why the coalitions needs to start earlier
than countries where you have 50+1. Because ñooñu, understand nga, mën nañoo xaar, it's a strategy to not form a coalition, right? You wait until you have an election. After the first round, then ku nekk xam nga sa bopp, xam nga sa poids. Because what you get, understand nga, is going to be a bargaining tool for whoever you're going to join to give them the absolute majority if there is a second round. So in those countries, it's a strategy. One can say, I will not form a coalition because I'll wait until after the first round, knowing that none of them, you understand, can get, the 50+1 in the first round. So kuneka am sa percentage, now lolo no bargaining tool la. Okay? But in the case of the Gambia, where you have simple majority, right? If you have 19, now we have 20 political parties I know of 19, they say one has registered. I haven't seen any official communique to know who the 20th party is. Okay? So I'll base my analysis on the 19 registered party as per IEC. We have 19 parties. Let's say they all go to the ballot box, right? Now you divide all the votes. It doesn't matter, okay? If the highest votes, the person gets even 20% and the other got 19.8, the one who got 20% is going to be the candidate. It's going to be the winner. It doesn't matter if you get 19.9991. If somebody gets 20%, that person is the winner and that person becomes the president. So that's why it's risky to wait until the last minute. It's always important to do these things at an early stage. And even if you do it, it demoralizes the other party, like the incumbent. Because if the incumbent sees that, you know what, all the oppositions or majority of the oppositions with the numbers, because all the parties, apart from APRC, who are in alliance with Barrow, they don't have much numbers. Yes, I'm in 2-3 numbers, which still counts. It's a vote. But they're not deal breakers. They are not deal breakers. Now, if you have the Doi, if you have the Mama Candice, you understand, those people are deal breakers. Those people have numbers. Now we've seen SFL is garnering a lot of support. Though not enough yet, he has a long way to go, but momentum bim am right now, so they continue and net commence diko jox bopa. SFL also can be a deal breaker. You know what I mean? A candidate in 2021, at least I'm not a small percentage. Munna add something. I am not talking about candidates who have never been on the ballot box, who have never even had a parliament, a National Assembly member or a ward councillor. They're hustlers, they're negotiators, they're brokers. They know just them for them may serve their interests. But I'm talking about parties that really put forward candidates. Let those parties come together, and then you see how the game is going to change. So if we sit here, Bayo, 2021, understand that a lot of effort was put forward. Go ahead. Yeah, because I'm not funny in if you want. But what we've been advocating for actually, it's going to be difficult for guys you together, and hopefully the thing is together right now you lead right now you leader. It may be difficult, but we've suggested the best option perhaps maybe nagai create committees within the political parties together on a table or whatever different way why the idea is at the end of the day ñu commencé to work towards naka la ñoo challenge Barrow si affaire third term. ñu also challenge foog naa Supreme Court bi la woon pour affaire diaspora voting bi. Electoral reforms, the guy you work on that together as a coalition, or at least not a coalition per se, but as a united opposition, right? And also another part, Monica, come you talk fini diwa, but all the time we get tafara lu nekk ngey ho ci biir dëkk bi
guy mun nañoo def monthly conferences every 4 weeks or every 6 weeks ñoom ñëpp ñu toog si table ku nekk wane sa xam-xam ku bugg a wax si affaire yi agriculture ku bugg a wax si affaire finance or law or whatever. Let them come and speak to the Gambian people. The moment they do that, even before they get to the point where dañoo tànn koo xam ne mooy seen jiit or as a coalition per se, dañoo dismantle Barrow comme li nga wax dañoo weaken Barrow. Barrow bu gisee nañ lii sax conversation bi commencé na di am seen diggante sax laa la wax de Barrow si boppam time boobu la moo commencé di seet naka la moo def waaye suñ toogee fii ñu ne dañoo war a am ku la ñoo lead njëkka before gars yi ñu commencé di liggéey together. Barrow dafa gën a continuer di embolden te yaa ngi start with your differences instead of your commonalities loo xam ne moom moo lañ mën a teg si table mun ngeen faa gis eye to eye ngeen work towards loolu noonu I hope because if not like Nene said Barrow moom mu ngi def li moo def de ñun ñoo ko yëgul rek waaye Barrow mu ngi def everything ak ay ñoñam pour ñu continuer di galvanize support di pour naka la ñoo winee 2026 Barrow movuñ ko sax right now because xam na ne ñaari option moo am benn option bi mooy opposition bi du ñëw together te boobu xam na ne surtout loolu amutee moom mooy toogaat boobu amul sax coow ak xeex ak wax bu bari moom mooy toogaat rek moom xam na loolu waaye mu ngi bank on tamit ne ñoom duñ ñëw together because xam na ne Gambian bi pour ñu bokk benn kaddu gisee eye to eye daf dee métti so moom Barrow loolu la moo bank on te ñi moo àndal tamit that's what they are banking on ne ñun dañ bari wax dañoo nekk fii di wax waaye we never unite and come together based on history ñoom xam nañ loolu so man Juga okay like Juga Daniel, and then you take up. I just want to finish. Mamuna dem. It's exactly that same thing, Maiwa. Come right now, ni Juka. Xam nga lan moo tax ma gëm ne opposition bi they're not even ready as at now to come together. Mama Kandeh mu ngi wax on the same issues Essa Faal is talking about, the same issues Halifa Sallah is talking because Halifa am na fi press conference bu yàggut lim wax yépp lu gaay wax la ba noppi. You understand? Essa Faal ngi wax Ousainou Darboe mu ngi wax. You know what I mean? What is wrong? What is wrong in all of them? Have a meeting and come together on the same table, right? And speak on these same issues because ñoom ñëpp they are opposition. Have a press conference. Have like a town hall. Invite everybody else. An open town hall. Sit together. Like let them speak on the same issue. Blah blah blah. No. Let them talk. Ku nekk nga seet on which topic you're going to speak on. Sense of what everybody come. You televise. It's the age of social media. Let them do this every 2 months or whatever. Until binyo wanekulo. Man, I'm not even saying, talk among yourself who's going to be. That is not my business. I'm not a political leader. I'm not a political party. I'm not a head of a political party. I'm not a member of any political party. That's not for me to say. But it has to start somewhere. But para ñoom tamit trust issues moo nekk seen problem. But it has to start somewhere. Now come together and start speaking about the same issue. There should be alignment of interest. From there, they can start to gain trust for each other going into 2026, January, February. Maybe by then, they can start doing, okay, you know what? We have worked together so long. Hamna la buba, trust have, we have gained trust in this area. You know what? We can now begin to work together. Possibly not all of the opposition party leaders will come together, but you will have the majority. And that's what Gambians are calling for. That's what we are yearning for. It has to start somewhere else. But kunega so toge sa kona fok ne yamun. Hey, you know what? The truth is, UDP in terms of numbers, they're the biggest political parties, but their bigness has not given them what they want for so long. So which means the game has to change. The strategy has to change. The narrative has to change. Ginga wahante diga si topa yala la boka. You calling for big, and big munula jo and dingaleka. Big, munula sampar ker ginga waradika. That which means I'm not lulak. And accept it. And you know what? Let's kuneka sit sa corner. They want the man mun nako. Wallahi la dinañ togaat fini xam nga Barrow must go lañ am. Dinañ am Barrow must go Pro Max. They am Barrow must go 21 Pro Max. How ma fan la iPhone bi toll 16 ñu ngi dem 17. Dinañ am Barrow must go 31 Pro Max.
Okay. And it's not Okay, even I just wanna a cracking joke or being humorous or whatever. That is the reality, and that needs to start right now. They need to start talking. They need to start doing things together. New buy kuneka bossy bopam, do work. Okay, Nene, Degna a work be okay. I just want to give you some few samples, okay, and then finally through that sample we will all learn something from that. Now let's take the sample of, let's say, Senegal, okay, because they are closer to us. Songo and the team, there was like they were having a movement called is it Jotna? No, I think before Jotna, they were having I forgot the name. They were having a group, with Battling and others. What's the name of the group? I forgot the name. Askandi before past the VC. Okay, very good. Yewi Askandi. I told my Yanama. Oh, Yewi Askandi. Yeah, no. Okay. They were having Yewi Askandi. Okay, that Yewi Askandi. Activist group. So you activist. Okay. Yes. Yeah, those are activist group. Okay, Yewi Askandi. Okay, like that was a coalition which was formed during an election cycle, because I remember they informed that coalition for them to go in for parliamentary. But we need to understand one thing. When did they form that coalition? They formed that coalition exactly when they were going for a National Assembly. There was an election coming. What was the duration? The time they formed that coalition and the time to the election. We have to really look into that very well. That's one thing. Okay, coalition bobu nono, after election, everybody get where you need to get. But let's look at the process now. Going towards the election, what happened? Now, Maki being an incumbent, what did he did? What Lumdef Moine, they will try all means to make sure that it dismantled them. Because let's understand one thing, we are Domi Adama, understand? And then, especially if you look at this, our Africa here, if you look at our politics, now I understand this aspect of it. What happened? Battling is like start the GNC coalition, right? And it was one of the strong member or strong allies of the coalition at that very time. Maki Jelko, understand, mix him with Usman Sonko, and the coalition was kind of, dissolved at some point. But later, that coalition stays strong is because of the fight between Sonko and Maki. Understand? That makes the coalition, then same group be a little bit people to be a little bit stronger. So that process of fight was going on up to the time of election. But what happened at the time of election? The family parties in they were not in Askan. They were not in the coalition before during the parliamentary. But what happened is then they all realized the bigger political party is PASTEF, and they all endorse PASTEF, and because at that time the focus was they have to remove Maki, and they looked at the situation surrounding everything, and then they all come and join PASTEF, for PASTEF to take the lead. Now let's come to Gambia now. Based on the political flip-flop, in this country here, there is advantage and there is disadvantage of everything. So only the advantage, advantage could give us what exactly happened in Senegal if we have to do a coalition a long time before the election. But it has some disadvantage elements too. Disadvantage elements in Moine, some of these parties we are coming now. I mean, at the end of it, when they join the coalition and Barrow see that the coalition is somehow strong, you can also do any other means to make sure get into them to dismantle them at some point, or to make them to be like everybody start looking at his own interest. But I believe yes, we should go in for coalition, because it's only 2021. What happened? When time about the time for election, we did approach parties. UDP as a political party did approach parties, and there were some political parties we join us. Let's say Gambia for All, they join us, they endorse UDP. And then we move with them. Marisol
also join us, and he also endorsed UDP, and then we move forward. And other political parties also went and endorsed President Barrow. So me, I believe, if, for example, now the focus of Gambia is focus more in it, then we want to remove Barrow, and that is our focus now. So yet still, like all other political parties can play their game to get the momentum. And when we go, like, for example, we are getting closer to, let's say, we are getting closer to the this thing, the together and then form one formidable force to remove Barrow. Oh, we have some advantages too here, like to make it like it happens in Senegal. And that advantage is what? There is going to be a by-election in this place in Masembe. Okay, and there might be also a by-election in Banjul. Okay, now this is where we need to start. This is where those all political parties they all have the belief Barrow should not just get anything now. I think it needs to start here. It needs to start here. We start endorsing each other into the pool. So let's say Masembe, all other opposition parties, know that really in Masembe is UDP who has the weight in Masembe, and they know that if they put up a candidate in Masembe, they may only give advantage to Barrow to win. So that should give them the spirit to come and endorse UDP. That will be a kind of sample for us. And then if we win that seat, then we will all see, oh, our strength of coming together has given us something here. So likewise, Banjul also. So that spirit is what we're going to move on. And when we reach into 2026, the same spirit we will use to make sure we unseat Barrow. But let's ask ourselves, will this happen? Can we do this? This is the bigger question. This is why I ask you, what is your best advice now? If we really want change, what should we do? Understand that? Exactly. Not in free prop. No, let's just come straight to the point. Understand that? Into your own analysis, tell me, what do you think is workable here? But I think that I have said it. What we need to do is come together like yesterday. I have said that. But you believe, you're giving the example of Senegal. Again, the systems are different and the situations are different, right? 2016 is different from our current situation right now. And the situation in Senegal that Jomai won is different from our current situation right now in the Gambia. So if we want to base our analysis and strategies based on that, we're going to miss it. Now, your submission in regards to Masembe, a by-election happening there, I feel your submission right now is biased and is partisan. Okay? Now, whether UDP has a more weight than any political party there, well, when we get to the polls, we will know that. But let's say it's just a perception, right? It's a perception. But how would you think other political party, the opposition, apart from, because NPP in Masembe, they're going to vote for NPP. And trust me, even though it was a UDP MP that was there, not MP, is it councillor, right? A UDP councillor that was there that passed away, may his soul rest in peace. Trust me, NPP is going to go look for a candidate to put there to ensure that that seat doesn't go back to UDP. Now, if UDP sits there and say, well, the opposition should vote for UDP, you understand, to stop NPP from winning, without you guys engaging from now, you just think it's automatically, they will just hit not wanting to vote for Barrow, they will vote for UDP without you guys engaging. It's not going to happen. People will prefer not to vote at all. Not to vote at all. And trust me, the NPP is going to go do their gimmicks. They're going to go do their tricks. They're going to go do the way they do it, the way they know best, right? And if you are not careful, the seat is going to go away, because we have seen that happen. We have seen that happen. You remember the by-election that happened in that place, Mama Kande's candidate that passed away that other time. You remember Bayo?
Yeah, but Nene, look, I want to No, I'm understand. asking you a question. You remember that. You remember that seat, okay. right? Nyamina, I want to help you. I want to help Exactly. you. Even though you guys Nene, got the backing of Mama Kande. Oh no. Mama Kande put up a candidate and you guys backed Mama Kande. But what happened? Okay. Thank you very much. I'm going to by listening to your this submission, and this is where the problem will come. Even if we decided to come to form a coalition, we young Gongmane is UDP councillor who is in Masembe, and he won the election. You really know that very well, and after more Muganyu, so we're going for by-election. Then there is a fact already on the ground that specific area, like I'm saying, we're using it as a sample. That specific area, UDP has a large number there. So, okay, even if UDP did not go for other political parties, but other political parties all know UDP is the lead in that place now, and the opposition. And now, all of us, our fight more in how are we going to dismantle NPP? Okay, and so that's where it needs to start. So if we cannot agree, for example, we cannot see the way forward to be together to win a single word. So how can we think of coming together, to take a country from President Barrow? So you see what I'm saying? So why don't you guys come together to start working together towards those things? A coalition is a must. Coalition is a must. No, is a must. There right, is no other way out of that. It's a must. No. Yeah, for sure. A coalition is a must. But what I'm saying is, because guys, ñu talk, ñu tana njit, ñu ne ki la ñoo jital. Legi, lan mo le no mëna téré ñew pour ñu commencer di liggéey together. Comme for example, moy press conference bi ñu wax non. That's just one of the things you have ne mënen ko def, right? But there are so many other obstacles you have ne. It's actually mu ngi nekk like a barrier for them pour ñu mëna génné fofu nonu any person ko xamné koku la Barrow isi. Man dama believe ne when you guys start working together, I believe ne Barrow is not going to stand for that time. Dafa isi keneen. Man, I believe that. If the opposition to new full force, you put all of these structures together, you commence the challenge Barrow. Man, I believe na Barrow dofu pour even modem that time da faragal. Why didn't isi kenen? Now, when a coalition happens, punyen Daniel NPP. Still, all of these things inga hamne mo neka susin kanam. Warnen ko muna geni. Electoral reform bi. Diaspora voting. So many other things you hamne. War nañ ko mëna def ba nga xamné pour suñ amé coalition pour ñu mëna Daniel NPP Daniel bu set man fofu lay waxé and all of these things dañ ci wara liggéey but liggéey ci and if one political party wants to take it on it's going to be more difficult than if all the political parties rally behind each other or next to each other ñu dem ñu liggéey ci li ni comme li néné di wax over time when you work with someone for so long at least dinga gis ne okay am na su yu bari yoo xam ne maa ngi foogoon ne enemies nañ fa wala jubóowuñ fa waaye fekk actually we can work it out we can figure this out you gain trust you gain momentum together right then the rest ngeen figure out ko towards the end maybe next year because yow yaa ngi wax ne Njuga, this is people are talking about possible coalition. Juka. Her name is Juka, not Njuga. Juka. Okay, Juga. Okay, fine. Your problem is so sister. It's like but I think we are all in the same voice. But Lumalenbuga work for more. There is a possible sample taking. One, if we are ready, soon fight is towards. Why sample be? But Sonko, I hear you, and I agree with you. What I'm saying is that sample is not mutually. It shouldn't be mutually exclusive to everything else that should be happening, right? That should be like a thing. Everything that we are talking about, that should be something else. Is part of your agenda. So when you create this committee, that should be part of your agenda. Because you're already working on it. The fact that benefit not only UDP, why didn't benefit to opposition be right? Through what there's a sample law is at work. So all of these things
si ron li ñoo wax nii. I mean, gis nga man li ma believe mooy Juka xoolal Sister Juka gis nga we're talking about the electoral reform. It doesn't favor this administration and they will not push it. It's not going to happen if we just let them, if we think they're going to do it. The diaspora voting, this administration is not going to push it. It's not going to happen under them. So now, come for example, let me go back. I had SFL in one interview saying that I go to court under Sanga for this diaspora voting. Well, that has already gone to court. You know, this administration just refused to enforce it, to implement it, but they've already gone to court. We all know that, right? Well, yeah, exactly. No, you're right. You're right. Exactly. Nyom coach, them on court for the diaspora voting, but then they did not implement it. Wow, you know, they've already gone to court, and there is already a judgment in regards to that. And you know, they did not only go to court, they already have a plan, a strategy, a concept note as to how you know, they can do it. And the diaspora, they have also already garnered support to make sure that it's implemented, but it doesn't favor them more that they don't want to do it. So now, why should SFL reinvent the wheel? Okay? Now, what they need to do, understand, is all political opposition parties, because it favors them. It concerns all opposition parties. It doesn't have to be one movement or one political party. These are times that we need to see all of them holding hands, because the cause that is going to be fought is for the interest of all of them. And this is my point. This is one of them. Now, when we talk about the electoral reform, the electoral reform is not only about UDP. It's about every political party. Let them all come together and challenge it. Nene, there is one thing about there, I think everybody, Nyom Esa or Kunega, they work about the diaspora voting. There's one thing about there we always forget. And that one thing about go like that, we always forget. Let me tell you that part. You see, election in Gambia. If you see election in Gambia, they do registration. They do new registration every 10 years. So the diaspora voting the opportunity for us to have a diaspora voting should start from 2021. But now, 2026, you know, sometimes we have to be realistic here. In 2021 to 2026, you know, is almost some months, also 1 year, some months to go. What we need to understand, Barrow government will not want us to do a fresh registration. 1. 2, the political parties you are calling, normally, it's not about what Barrow wants. It's about what the people want. And the people need to stand up and demand for what it's duly deserving to them. Bio, please. I'm talking about what the people need to do. No, it's not about Luke Barrow Buga, but Lumala Buga work for more in there. I am telling you the truth. You know, you see, the fact is, Gambia, they register every 10 years, okay? They do supplementary. It's supplementary they do every every 5 months. Bio, please, can you give me 2 minutes? Let me come in here. I completely agree with Nene. And I have said this here before, Joka, in our previous programs. I have said this, you know, all what they are saying about diaspora, the diaspora voting, is all BS. Because Barrow knows that politically it is not in his interest for the diaspora to vote. Because Barrow knows that he is not even going to get even 5% of the vote in the diaspora. So for him, politically, it is not a smart move. It is not smart for him to implement the diaspora voting. 1. So now, you know, that is where we the people and the opposition parties we come in. It's not Barrow is one person against 2.5 million people. It's not
The country power belongs to the people. It's about what the people want. It's not about what Barrow wants. So, you know what? We want the diaspora voting, whether the government like it or not, we have to force them to do it. We want electoral reforms, whether Barrow like it or not, we have to force Barrow to do it. Barrow is one person. Barrow cannot fight with the whole country. So at the end of the day, you know, it's about what we want. It's not about what Barrow wants. You know, diaspora voting, forget about it. He's not going to implement it. All what they are saying, we don't have money, it's all BS. You know, these people are squandering millions and millions and millions of Gambian dollars every day. So, you know, if this government had interest in, you know, implementing the diaspora voting, it would have been done long since. But, you know, it is not in Barrow's interest. So, you know, he's playing a political game. So now the question here is, you know, is about what we want. You see the opposition where we are at this point in our history. You know, Gambia is on a very a turning point here. I am telling you, just today, you know, I'm telling Joka, you know, in 2024 alone, more than 1,600 Gambian youths, you know, lost their life, perished in the sea. You go to our hospitals, the worst in the world, you know, crumbling. It's 2 to 3,000 youths. It's 2 to 3,000 youths. It's more than 1,000. Yes. Agriculture. You go to agriculture sector. You go to our healthcare sector. You go every sector of our society or of our country is, you know, completely collapsing. So right now, you know, the onus is on us, you know, to take on Barrow. You know what I'm saying? This is about our country. It's about us. It's not about Barrow. It's about us. Whether Barrow like it or not, electoral reforms has to take place. Whether Barrow like it or not, you know, diaspora has to vote. Because I have always said this. I believe that, you know, our electoral register is, you know, fraudulent. It's one of the most fraudulent electoral rules we have ever seen in our history. So therefore, you know, electoral reform, you know, it's not in Barrow's interest to do electoral reform. No doubt about that, Mr. Songo. You know that Barrow is not going to be interested in that because he knows that, you know, he knows that politically it's not a win for him. That's what about in Barrow who knows that politically it's not a win for him. It's in whose interest? The opposition. That's what voting is in whose interest? The opposition. Electoral reform is in whose interest? The opposition. So therefore, you know, we have to come together to make sure that these things are implemented so that, you know, we can defeat Barrow. You know, so just put yourself in Barrow's situation, you know, position. He's not going to do anything, you know, that he knows that, you know, that's going to be a political demise for him, or, you know, that is going to lead to his political demise. You know, he's not that stupid. You know, even though I've said it, you know, Barrow is intellectually retarded, but politically he's very smart. You know, so he's not going to do it. So the question is, you know, it's not about what Barrow wants. I 100% agree with Nene. The country belongs to us. Power belongs to the Gambian people. It's not about what Barrow wants. It's about what we want. And I'm telling you, if we have to go out, you know, to get what we want, you know, we'll have to do it, you know, to make sure that, you know, we get what we want. My friend, 60 years in our country. Go to Watson, Gambia. Look at the video there. People are in the airport, inside the terminal. Oh, all of a sudden, you know, electricity went off. This is the country's international airport. The other day, you know, 2 international flights came. They could not land at the airport because of what? There was no power. You know, it goes on and on. Women are dying at our hospitals every day. Do you know that from 2020 to 2024, you know, nearly 400 women, you know, succumb to, you know, childbirth in this hospital. Infant mortality rate. How many children die every day? People get sick. They go to the hospital. They don't have any medication. No medicine at our hospital. You go there, doctors conduct an examination on you. They say, oh, you know, this cannot be treated here. You have to go to Turkey or, you know, India. Now, these hospitals are completely out of medicine. We had an incident here where you know, somebody got bitten by a snake. They went to 3 hospitals in the Gambia. They could not even get an antivenom injection. They went to Senegal General Hospital. They told them that, you know, their medications expired 6 months ago. And you know what? You call that a country?
That Gambia is a failed state. I have said this and I have maintained it. Yeah. It's a complete failed state. If a government cannot deliver services to their people, then that state is a failed state. So you know what? The opposition. I'm going to conclude by saying this. Harry Truman said this: if you can't stand the heat, get the hell out of the kitchen. Thank you. léegi ñu may buga bay mo la jitu buga bay mo la jitu baba den yow okay dañ may buga bay yaaga na fi de buga bay yang si biir na da nga nelaw xaar na ben sona okay okay bismillah sorry no mang lena enjoy all the time I mean di lena nuyu itam di xam nga rafetlu waxtaan gi suma waaji neex na trop man you know why just balen la ngeen tapotu ngeen send ñu comments ñun duñ dee sànni karta because of kii dafa competent duñ dee sànni karta based on programs and policies ñun dañ dee sànni karta because of kii benn suma xeet la ñaareel ba kii ñoo bokk jógee benn gox kii ñoo bokk koñ kii isil na ma lii bi ma amee ngénte jox nañu lii jox nañu lële politique of patronage googu noonu ak politique yi gox kee xeet bi man dama feel ne looloo tax bi Gambia li ko dal ko te loolu fokk ñun ñu dooree ko ci ñun suñ boppa jéema change mindset boobu ñu am cause dama gëm ne fekk génne wuñ mindset boobu noonu dinañ fi nekk di coow at bu jot dinañ coow waaye du tax lii xew dafa xew boobu is number 1 number 2 yéena ngi wax ne gaay dañ war a form coalition waaye man pour man Gambia góomu ne dinañ amati coalition de bi amoon 2016 dañ am victory bi ñu am noonu I doubt it I mean neene elaborate na fi issues yoo xam ne there are facts indisputable facts in fact 2016 li xew ñun ñëpp xam nañ ko waaye ànda neex na su fekkee ne maa ngi ànda yow man ma def njuumte su ma dellu si way ci yow ne la dëggala de defoon naa juumte gi jéggalu naa ci dafa yomba trop pour nga àndaata man léngoo man ñu dem waaye fekk man parewuma accept ne ànda gi ma àndoona yow njuumte gi man la woon te parewuma la jéggalu pour ñu àndaat dafa difficult pour ñu ànda so man moo tax ma feel ne coalition bi ngeen a wax ni pour mu am pour man dina jafe trop pour man because suñ parti yi ñoom seen boppa óolu wante wuñ te ñaar ñu óolu wante wut pour ñu ànda dafa jafe so moo tax ma feel ne li neene wax ne dañu war a toog waxtaan at the spot right now ñoomi neen su ko defee ñu mun a build trust seen diggante nga xam ne balaa ñoo aaga 2026 ñu mun a form dara together waaye fekk loolu amut li xewoon history bi xewoon 2016 obviously moo ñoo tear apart ba nga xam ne kenn du oolu sa morom pour ñu ñëw join together moo xam Mama Kandeh la moo xam PDOIS la moo xam UDP la understand nga so man dama feel ne problème bi foofu lañu war a dooree defar diggante boobu noonu nga xam ne at least trust dina mun a ñëwaat again between among themselves second issue bi mooy ne itam neene wax na ko fii si Essa Faal because saay laajee ne ko yee ndax dangaa dem collation mu ne noo moom
suñ defut coalition duñ mun a daaneel Barrow mu ne non moom kenn mun naa daaneel Barrow te nee na li mu wax dëgg la Gambia suñ defut coalition Barrow daf leen a win loolu munuñ ci dara because Gambia moo toolu foo xam ne amul benn single party bu mun a dem election ak Barrow because Barrow ngi am parti yoo xam ne ñu ngi alaay ak moom ba pare because loolu bokk na ci li tax mu win 2021 election bi ñim àndal waaye su fekkoon ne NPP kese rek la Barrow amul benn alaay su boobaa du doon mun a wini so loolu itam opposition bi dañ war a xam loolu understand nga bi pare itam ñu génnee rëy gi nekk ci ñoom nit soo buggee jiite réew foog nga nangoo oyof foog nga nangoo wàcce sa boppa waaye fekk yaa ngi rëy rek danga gis ne dafa difficult te ñun most of our political leaders itam ci man suma gis-gis dama feel ne dañ rëy seen boppa rek lañ gis dañ selfish understand nga so man loolu mooy li nga xamoon rek ne yee xam nga amin bëggoon naa ko contribute rek ci waxtaan bi waaye li ngeen a wax definitely interesting na torop and am na solo itam ci réew mi jéem a xool naka la ñu génnee réew mi ci loxo Barrow waaye nag fokk mu am fuñ dooree te fi ñoo dooree mooy ñun suñ boppa suñoo ànda ku nekk na déggu because ànda gu déggu mooy mujjee su fekkee ne ñu ngi ànda gi dégguwut ànda naxante la ànda jayante la at the end dañoo taagoo rek di jowante te looloo leen dal 2016 ànda ba dégguwutoon from the onset because ñoom ñëpp xamoon nañ ne Halifa Sallah ci candidate si taxaw yëpp moom mooy di competent moom mooy ki ci gën a competent so man loolu moo tax ma feel rek ne suñoo ànda nañ ànda mu déggu because su déggoo rek dangaa gis ne suñ ànda dina mun a yaaga waaye ànda gi su dégguwut rek du yaaga te gis nga li leen dal ñoom ñëpp suma waaji at the end ku ci nekk da nga tuwaay dem sa yoon understand nga I mean di leen a gërëm di leen a sant loolu rek laa amoon lu ma contribute Juga thank you so much seen waxtaan bi interesting jërëjëf oncle sa ma yokka ci rek gis nga Juga askan bi ñoom seen bopp ñooy di biggest problème gis nga askan googu noonu di wax noonu ñoom ñooy di biggest problème because xam nga li tax Juga because askan bi ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo am ay yaayi compine boo xam ne Adama Barrow dafa ñëw jox leen ay 100,000 ay 200,000 ñu ko séddale ci gox gi askan googu noonu ngay wax ñooñu la ñoo jël leen a séddaane maalo yee diwlin yëpp mbana yi so kon ñoom askan bi ñoom problème bi yëpp ñoom la Juga neexut ba neexut waaye that's the reality imagine why uncle I will beg to differ there because di nga gis ne ñooñu they are probably not even 5% of the population that ñoom ñoo dee nekk di nekk si ay compagnie or di dem ñu la ñoo jox ceeb yi now this is what happens keroog maa ngi ko fi doon wax opposition bi su fekkee ne Barrow tey mu ngi amee ay bureau bi su ko tegee mu ngi fa teg ku ñoo wax Ibrahima Jaxate just for example kooku mu ngi jël saaku maalo mu ngi ko isil daf ko teg si payroll di ko isil saaku maalo keesi diwli nag yëpp ak li ñoo nga every month pour lum dundee kooku mooy dem in town pour mu jàppale neighborhood am bi let's say in a village setting not necessarily dafa ñëw di wax ne man Barrow nangam waaye because mu ngi leen a defal ñooñu bés bi nga xamee ne moom lu mu soxla waxuma la Barrow de waaye waajooju kii defal gox bi lim soxla loolu la gaayam yi di def d'accord naa yow 100% waaw so si man in effect di nga gis ne Ibrahima Jaxate boobu ak Barrow mun nañoo wax ne ñoom ñooy problème bi waaye ki nga xam ne moom dafa ñàkk waaye government bi ñoo ko def ba mu ñàkk ndóol ko def ko mu ndóol ba pare amuñ léegi foog ñu topp ki nga xam ne moo leen noo jox loolu moo tax kii I remember suma jëkkër bu ma ko doon wax mu ne ma Africa duñ buggas pour seen askan bi ak seen citizen bi ñu educated because if they are too educated loolu moo mean ne they will be empowered
empowered society doo lañ mun a not ñun soo gisee ñun sax ñu mun a toog di wax because we are woke we know better. So ñun kenn ñoo jëna waaye ñoom cycle bi dafa continuer nekk di continuer because dañ jël suñu askan bi def leen victims ñaari yoon dañ leen def ñu ñaaka ba pare ñu ñëwaat def leen ñu toppaleen si seen ñaaka bi pour ñu jox leen ñu lekka yaa ngi gis so they are like victims twice unfortunately. I mean d'accord naa ak yow 100% Juka waaye Juka I mean su fekkee ne ñu ngi waxante dëgg rek te yàlla tax Honorable Halifa Sallah ak Sidiya Jatta ak gaay doy Juka ñooñu amul kenn ku leen a déglu te dew eewu because liñ laa wax ñooñu dañ laa wax sax ba di la firil constitution bi ci sa own language xanaa kon ndax loolu civic education mun na passé loolu waaye ñi bugg a eewu nañ waaye Juka ko buggut a eewu doo ko mun a waaw loolu moom dëgg la waaye man fi maa waxee rek mooy just so buñ discourage ñu continuer di sensitize askan bi gis nga Gibril soo continuer di on mute nañ la wàcce ba nga pare because yaa ngi nekk di def loolu ñu ngi laa mute yaa ngi on mute rek dafa am ñeneen ñu la jiitu ngir yàlla mayal pour ñëpp ñu déggante waaye oncle dégg nañ li ñoo wax waaye pour rek ñu continuer di sensitize askan bi because it's not there are a lot of people comme si jamono yaa jame biñ jógee taxaw pare ñoom ñëpp jóg nañ ñu taxaw pare dëgg la there are bad elements amongst us ñi nga xam ne ñoom la Barrow jiital ñoom ñëpp loolu weddiwuñ ko waaye I'm talking about the masses ñi nga xam ne yëguñ tiinuñ jegewuñ sax Barrow these people they probably like 5% of the population ñu jël 2.5 million people rek yëpp ñu noot ñu you know. No, it's sad. Very sad. Why? Thank you so much. Yeah, thank you so much. Uncle. Yeah, okay, léegi ñu wax foog naa Ababa moo nekk next Ababa Black you tamit how you all doing tonight? Sister El Dabo moo nekk next yaa nga fi de déedéet el si kër gi la bokk de El wax na ñetti yoon El wax na ba pare yeah okay Ababa nii lañ la noo def maa ngi nii rek léegi laa si nii kër sa mel ne xaaral ma dugg ma sànni si kàddu lu si lu gaaw you know na mu ngi seeda NYC mu ngi seeda mu ngi over seeda suma papa mu ngi nii tëdd si biir mu muuru ma ne ko waaw yow tëddal ndeysaan moom Barrow la woon waaye change naa ko fu mu nekk nii di waxi bu Barrow waaw baax na kon dinañ ko ñaanal moom dafa amoon concept ne ku toog dafa war a 2 times mu génn fa so moo tax mu support Barrow at last 2021 su ñëwee fii man maa suma oncle kenn du waxaa moom daf ñu dee sonal nit ñi ko dee bàyyi nii ku lekka mu def waaye léegi fu mu nekk nii moom moo gën a hate Barrow very good alhamdulillah loolu xam nga man lu ma bëgg a pour exe maa ngi dégg ne mu nga wax ne without coalition di mun a defeat Barrow man dama bëgg a comme coalition is very good nañ try ñu waxtaan ñu ñëw together ñu def press conference yi ñu try ñu sensitize ba pare itam IC tam ñu make sure IC bayo dugala lake ala IC mo la registration o aliata ngeen am registration bi from IC ngeen make sure ñu tally everything man IC mooy suma problème man Gambia IC mooy suma number one problem waaye gom naa ne 100% Barrow is not popular in Gambia luñ dee wax ne coalition without coalition we can do it waaye suñu ñëwee together it's gonna be easier it's gonna be very very easier waaye suñu demee ba xunn xam ne digga parti yi mënuñoo dem together Halifa Sallah fu mu nekk right now gars yi ngi def too dañ waxaa nit ñi ñu waxaa nit ñi ñu attaque Barrow génnee corruption bu nekk Gambie ñu wax ko nit ñi suñ ko waxee nit ñi dañoo xam Gambie itam dañoo feel hit bi fu mu nekk ne Gambien ci feel nañ hit bi Gambie mu ngi sona Barrow moo ñëw saako mala 950 la woon waaye léegi saako mala bu gën a cheap mu ngi about 2000 plus you know soo buggee chop salat nga 3000 something ngay jëlaat pour nga am salat so fu nekk ne Gambien bi xam nañ lu xew right now nañ waxal ni Essa Faal last week yi mu ngi attaque gars yi corruption bi ñu wax ko gars yi nit ñi ku nekk mu wax Barrow lii la nekk di def mu ngi saaja suñu xaalis gars yi ngi saaja you know so da ngay gis ne ku nekk dafa inform ku nekk dafa inform so UDP suñu taxawee because by right si wall bi xam nga fii kenn du wax ne démocratie dañoo dem ñu def coalition ak Green Party ba pare Green Party ñu lead ko wala ñu ñëw ñu ne dañoo def privatisation yooyu it doesn't make sense exemple bi Sénégal def nañ ko Sénégal about 300 party moo nekk Sénégal about 300 party programme party moo nekk Sénégal ñu dem election 19 party ñoo taxaw waa out of 19 ci yooyu noonu
ga ku nekk nit ñi dañ inform ku nekk da ngaa seet yow kan nga bëgg nga dem nga sànni ko waaye Sénégal seen boppa nit ñi askan bi ñoo def coalition ñu votal ñi first round ngay pare first round ñu pare Macky Sall gaayam yi mu last 2029 dafa win about 53% la win dafa saate moom dafa saacoon na waaye mu ne 53% la win so fu nekk ne daal nañ try ñu wax coalition bi is very good dafa gën a easy ñu génne ko fa waaye su dee dañ dem ne xam ne digga mënuñoo dem garaw so société UDP sànnal Halifa Sallah waaye société Halifa Sallah nga sal kii Essa Faal wala Mama Kandeh wala ñoom ñetta Halifa Sallah Essa Faal Mama Kandeh ñoom suñ mënee ñoom ñetta ñu nekk ak coalition UDP taxawee nii MPP taxaw ñoo xam ne dañoo ne suma santé Barrow suma ko santé Barrow UDP ñooy win dañ nga am inform soo ko santé UDP bu ko santé UDP santé ko ñi garaaw waaye bu ko santé Barrow suñ defee loolu noonu Barrow mënut a win Gambia Barrow ñëpp fu nekk ne di people bi Gambia bi ñu ngi feel hit bi nit ñi tam dañ am xel dañ xam lu baax ak lu bon ku nekk fa kon Barrow suñ ko bàyyee mu nekk fa over 10 years dafa nduroo ñun yaa jël buñ ko génne amul njëriñ it doesn't amul benn njëriñ because yaa jël moom fa woon 22 years ñu ne pour mu génn foofu noonu ñu ñëw def everything right ku ñëw nga def tout temps nga génn foofu noonu ku nekk mu ñëw mu test da nga gis ne soo ñëwee da nga xelal ne 10 years laa fi am su ma fi defee corruption bi daf maa follow because su ma fi génne rek dañ maa kisi so da ngaa bàyyi sa xel waaye yow soo fa toogee nga ne no time limit yow nga dee ko fa second time third time da ngaa gën a dem te Barrow su taxawee su taxawutee mooy jaamam wallahi Barrow waaye su taxawee su wiinee sa dafa am problème so ñu ko jege nañ ko waxal mu ngir yàlla ak yonent bi mu seet su ko nee sax mu jël Sidi Ndiaye mu def ko candidat waaye moom bu mu taxaw Gambie ñu am jaama you know so coalition bi daal man dama óor yàlla coalition without coalition Barrow cannot win an free and fair election Barrow mënut a win Gambia free and fair election there is no way Barrow can win an election with free and fair election Ababa hanga danga ne free and fair waaye loolu moo du am nag suñ waxee reality bi kii Ababa ci history Gambia ak àdduna bi incumbent musu ko faa génnee with benn political party lii mooy dëgg bi waaw léegi ku ko try da ngaa feel rek parce que loolu ñu bari try nañ ko tryaat ko juga xam nga lu ma explain tam waaw understand na xam nga lu ma explain xam nga lu ma explain xam nga li nga lu ma explain mooy suñu coalition waaw suñu amee coalition is the best way and the easiest way pour ñu dem waaye suñu amutee coalition tam duñu wax ne duñu dem election because amuñ coalition non so fu nekk ne nag ku nekk génn nga comme like this time naka tuwaadi Essa Faal mu ngi attaque gars mu ngi wax seen corruption ak yooyu Halifa Sallah tam mu génn ñu attaque ko Ababa li ma wax mooy Ababa déglu ma 1 second ma wax la ma explain la dégg la suñu liyutee su ñëwutee together gars yi duñ mun a wax ne duñ dem election waaye I am telling you ne ñun ñëpp we will be wasting our time te gis nga kon ñun liñ liggéey at yi nii yëpp di wax si Barrow it's a waste of time period because xam nga lan la Barrow mooy toogaat su fekkee ñëwuñ together because in the history of àdduna bi yàlla sampe bi àdduna bi ñëwee ba tey amul benn political party boo xam ne yow uproot nga génnee nga fi incumbent just like that te gis nga nit ki lu nekk danga ci war a jànga gis nga ni ñu war a jàngee si mistake bi xewoon si 2016 bi noonu lañ war a jàngee tamit ne based on Gambia seen history even Sir Dawda Kairaba Jawara mu gën a peaceful si àdduna bi sax ba gars yi di ko daan jox award sax kenn mënu ko faa génnee si election dëgg la àdduna bi mu ngi evolve and all that stuff waaye evolvement bi am si àdduna bi ba léegi loolu amagut su amee nañ ko isi ñu wan ñu ko so because of that Gambia dafa nekk si dire situation boo xam ne ñun suñ voice we all need to use our voices equally whether yaa ngi support political party whether bokkuloo political party activist nga or yow ooyewuloo sa bopp activist or political party yow mere citizen nga te yow nekku si politique ak activism waaye yow da nga buggal Gambia ñu am jàmm ñun ñëpp bala ma yaa ngi amee noise Ababa xam naa da nga toog a xaw ma ñun ñëpp dañu war a advocate for pour ñu am coalition ñu mun fee génnee Barrow if not yéen a ngi opposition ñu ngi waste seen time ak seen resources ñun ñu ngi waste suñ time ak suñ resources ak suñ energy it's exhausting to sit here and talk every day de it's not fun danga dee soona soo waxee ba pare soo tegee téléphone bi sa yaram ne demee ne dañ la doon dóor man wax bu bari bi mënatuma ko
You see? So because ñun ñu ngee def lii pour ñu am change in 2026 waaye defuñ ko pour ñu am more of the same ñu ñëwaat di oppose Barrow after 2026. We don't have the energy and the ba pare xangala la sax am na ku ma déggoon mu ngee wax naan lu nekk risque la dafa am risque yoo xam ne kenn du ko jël especially ay life lu si bookee because hospital bi ñaata how many people are dying at that hospital because of lack of medication or lack of just simply xoola maam di sax mu ngi nii sax wax ñëw na fi mu ne dafa am malaria xaw ma imaginal moom de xam naa ne su demee si lopitaan joxuñ ko dara waaye dem na call na docteur ji kooku ne ko jëlal lii sànq ni mu call mu ngi nii di wax ne léegi mu ngi am fiite because kooku daf ko wax ne ko jëlal mais dis imaginal loolu de waaye loolu amul Gambia nit ñi dañoo feebar bay bugg a dee te kenn du leen wax ne garab bi nga jël so people's lives are at risk. We do not have the energy, the time, and the resources pour ñu jël li ñu def ko like another case study. Na dinañ pass, na dinañ jàlla, na duñ jàlla without a coalition. Are we kidding ourselves? Léegi moo tax man ma ne risk fact dafa high, risk bi dafa high. We cannot afford it. But dafa am pour them in 2026 and the only way we all know it mooy coalition ku fi taxaw di wax ne yow mu nga fay génnee Barrow and let me rectify this ñëwoon naa fi ma wax si because of dama déggoon UDP lan la kii nii wax oncle Ousseynou dafa meloon ni comme mu ngi wax comme ne moom mooy taxawaat or whatever ak kii tamit naka tuddaat sa ESA ni mu doon waxee comme ne coalition nekkul ne is the only way pour ñu génnee fi Barrow supposedly man ñëw naa ñu wax fii nii several foog naa last week la ñu ubbee loolu noonu suñ biñ delluseewaatee because it was very concerning ne ñii pare wuñ pour ñëw together but am na ku fi eegoon si soobee yàlla mu ne Essa Faal nekkul ne loolu la wax o minute loolu waxul ne du ñëw together so ma bëggoon a rectify loolu rek just in case because na maa fi nekkoon bi mu doon wax loolu and I'm saying ne I hope that's actually what it is. Because if that's not what it is, kon ñun ñëpp nañ leen lem suñ loxo ñu dem toog ñu noppale ko because su boobaa Barrow mooy toogaat ñu ngi waste suñ time and then also another rectification pour suñ brother bi not even a rectification waaye pour ñu clarify rek because nekkul ne dafa wax lu mistake or whatever but pour ñu clarify I remember Ousainou Darboe also muy apologize si li mu waxoon 3 years jot na bi I'm not sure if that's what he was referring to. And then also Aji Yam Seka tamit toogoon na si TV bi mu wax ba jooy mu apologize ne moom moo ñu isil Barrow so mu ngi noonu but we hope ne gars yi dinañ commencé di dialogue di wax si seen diggante because loolu rek moo ñoo génnee si problème if not we are wasting our time. No, yeah, comme loo ko waxee rek xam nga nit moom doo ko dee xam nit moom doo ko dee xam tuka Macky Sall Sénégal itam buñ ko doon andi gars yi big hope la gaa amoon gaa andi ko you know so da ngaa gis na after mu ñëw mu bitiri gaa even though moom liggéey na def na lu bëri indi na ay train ay plane na xam waaye even though waaye dafa def lu bëri saate seen xaalis rek nit yu bëri am so da ngaa gis ne nit moom doo ko dee xam nit ci ut moom daf nekk ku baax moo cool waaye su demee su amee nag dee réew so da ngaa gis ne nit moom doo ko dee xam you know so da ngaa tànn rek sa jabar sa da nga ko dee taka nga lay ko ngeen nobante wax da nga gis ne su demee soo ko tagay ni dafay ñëw after mu am beneen jikko bu mu dee andi am so nit ki moom da ngaa ñaan yàlla rek sooy tànnaan yàlla mu mee la nga am lu correct you know so man loolu la nit mu neexee daal bu ñu dee discourage. Can I just say something quickly? Juka, gis nga I see this trend with naka lañ ko waxatee Barrow dafa ñëw mu taxaw nekkul ne dafa wax naka bunkono diamo de nit jotali ko de mu ngi taxaw live on camera mu wax nit ñi dégg ko and then you have somebody else come and say oh de minute loolu noonu understand nga they're not saying ne waxut loolu noonu de they come and tell you déedéet minute loolu lii la doon try pour wax understandu leen ko gis nga man loolu noonu gets me sick to my stomach and that's what the reason why I'm saying that is now naka lañ ko waxee you were saying that somebody came on to say oh no Essa did not say that or Essa did not mean that. I want you to go back to Kefatu. It's almost the last part. It's not a long, it's just a short part. Nga rewind ko, nga deglul ko sa bopa, understand nga dega lan la Essa Faal wax when Fatou pose that question to Fatou. Yeah, then you will know man deglu na ko, xam naa la wax lu wax.
Ababa man déglu naa ko waaye li ma wax mooy understand nga xam nga su dee dégluwuma ko nit bu ñëw ne ma lii la wax you know what I mean I cannot deny it I may not also take it because of maybe dégg naa ko from different people okay kii ne lii la wax kii ne lii la wax kii ne lii la wax kii ne dégg naa kii ne seetaan naa ko kii ne kii moo ma ko wax waaye yow sa boppa since it's not a bunkono diamo it's live on record. That's why I was saying go listen to it yourself. Then you don't need anybody to come and start to interpret or dissect or clarify or anything for you because your the question was posed and he answered the way he felt the best answer. So nobody else from his team, his supporter or whatever can come and start to tell you, oh no, minute lolo or wahewuko no. Yeah, because man buñ dog la man dañ ko dog ñu yónnee ma ko just like when they cut up the UDP one, like you know they always send us the cut so that they're difficult sometimes, but I'm sure if I watched it I'll be able to judge it myself. Then but whatever was cut, Juka, whatever was cut, did it contain the question from Fatu and the answer? That's what I saw there, but what you know, so exactly. So you don't need anything else. You really don't need anything else. Well, I'm wondering if there's something else that I missed. I'm wondering if there's something else that I missed. Right? You don't amulo from where it begins and where it ends. It could just be, you know. Yeah. So I don't know exactly, but like you said, if I want to know, I probably would go and look at it. Ababa, thank you, Nene. Ababa. Yeah. Black Munyo. Then you make. Oh, I was gonna end also Juka to say Barrow tamit amna award being the most peaceful president also. Barrow tam dafa peaceful de. So toge ak sa boy so nekké comme amul caméra mu la né mën nga ré way nga taw ñepp am la sétan ngay yow ngay wax ngay ré comme non man ami mom Barrow béré because nga lan la fokk mu ré because dafa wax lo xamné mom ci bopam xam na né dafa fen because mu né ñu ñëw ci patem bi yépp dañ genuine xam naa mo xalaat Ismaïla Cissé ak Sabali xam naa ree jàpp ko mu commencé di ree fenam ji la moo ree dafa foog ne non sister Juga yow ñëwal waaw thank you Abba loolu sax mu ne okay loolu sax mu ne xanaa dafa jënd award bi daf ko jënd kañ Abba si yow Black ñëwal jëlal sa 3 minutes dañu may broda bi dañu ñëwaat si yéen broda bi yàgg na ok ma xone salaamaaleykum na ngeen def aleykum salaam fay nañ la xone géej naa fi nag I know miss naa leen trop billahi waaye xam nga ñun tam ñu ngi jëloon break so it's fine foog naa benn 1 week rek lañ la rawee dëgg la ok comme like ma starté ko si sa question boo fi laajte woon earlier rek comme la moo tax Gambien yi ñu dee voté dañoo gis ku compétent bàyyi ko fa dem votal ku leen ne loolu yëpp mu ngi ñëw si lan Gambien bi dangaa wax dëgga dundee xool dëgga bi de dañoo xool fan la dëgga bi jógee dëgga bi kam moo ko wax ban xeet la ban parti la jógee ban diina la bokka ban société la bokka donc du ñu xool dëgga bi de yow dëgga bi ku ko wax moom ban façon nit la boobu leen de bëgg a xool te nit ki su la waxee dëgga nangul ne wax na dëgga if soo jubóot ak moom sax nangul ne kii lu mu wax ni dëgga la nga jël dëgga bi for the sake of the dëgga pour dimbale sa boppa mun a dimbale sa askan ak sa réew nga ñoo gis tamit comme Gambien yi dañoo gis xam ne kii mënut ko du dem waaye because of keneen ki mun na ko du dem waaye because of ñoom jiwooñu ak moom duñ ko votal dañ ko bàyyi foofu noonu dem votal kele because 2021 gis nañ ko fi waaw ñeneen dañoo wax ne ma votal Barrow sax moo gën UDP nekk fi président te a lot of people that's how they voted and ba tey Juka ma wax leen li ba tey there are people in the Gambia who are still with that mentality so waxee ñu ne la Essa Faal gars yi wax ñu ne la Essa Faal moom dafa bàyyi TRRC bi waaw ñoo dugal boppam si politique because of dafa buggee waaw UDP ñoom
ñoom dañ live in Rusa ñoom duñ fi mën a nekk président boo suñu nekk président dañoo bëgg a di nekk fii toppa gan yi di leen sonal fii nii understand nga so tey su waxee ñu ne la waaw Barrow moom ñun léegi right now Barrow su fa jógee kan moo nekk président kan la ñoo lifin kan la ñoo pousse kanam all that mentality man loolu def ma dee naxari na dëgg-dëgg suma xol la di naxari te moo ñëwaat si beneen bi tamit ñëw ne da nga gis ne comme nu mu tudda sax Gambien si man soo gisee léegi fi mu nekk nii du ma dee pare wax lu bëri sax boo xew suñu opposition parties yi muy UDP muy Essa Faal muy Halifa Sallah muy Mama Kandeh all of these guys instead ñu focus ñu join seen energy ñu focus on Barrow non ku nekk a ngi bëgg a ŋàññi sa morom mistake bu mu defoon in the past ku nekk a ngi bëgg a ŋàññi sa morom weakness am te ñoom ñëpp ñu ngi wax on the same topic just for the sake of that ñoom war nañoo jéem a xool seen ñu teg seen difference aside ñu ñëw together based on that thing that they agree lu guy agree on ne waaw lii la Barrow yaxaa si dëkk bi but man nekkuma di ko gis si gaay ñoom dañ nekk di ku nekk ngay sànni sa morom xeer ku nekk ngay sànni sa morom dóor di dóor sa morom daala te loolu suñ ko nekkee def rek boobu is a recipe for failure it's a total recipe for failure ma ñëw tamit si electoral system bi gis nga Gambia as long as president bi moo dee select the IEC chairman bi mu am a free and fair election as long as president bi moo dee select the chief justice minister bi mu am a transparent and a just justice system as long as president bi moo dee select the speaker of the national assembly so national assembly bi du musa free it will always be biased as long as president bi moo dee select the IG of the police since police people they will always be leaning towards the president and his party the same thing goes to the army so we have all these problems so yep dëgg la dañ ko dee wax time to time but we hardly talk about this te ñii ñëpp lii yëpp dañ ko war a waxtaanee because of lii dafa war a change président bi war ñu ko joxaat all those powers muy select IG muy select speaker of national assembly muy select chairman of IEC and the army and the justice chief justice bi president war a select yi yëpp all these people should be selected independently and in a way bu nga ne is transparent bu nga ne naa select based on merit not based on ne yaa ma neex wala yaa ma defaloon lii yaa ma defaloon fii bi yow kaay nga nekk suma lii as long as ñu nga am système boobu rek Gambia ñun we are in a trouble juga ma wax la gis nga comme tey nii démba sorry bu ma wàccee liggéey ma witness a fire outbreak si Kesering a very young Gambians, 2 young Gambians we welding sobla bi carpentry sobla and these are all Gambians and they have been there for years more than 10 years and they have been working te ñu am non unwell te fire outbreak moo fa laka seen bagage yëpp especially carpenter bi sax wel dama am na bagage so carpenter bi he lost everything lépp la lost dara desu fa and very young man nekkul ne mag living na is a very very young man he's my age mate buñ callee fire service dañ call fire service code lu wax ñoom seen truck bi amul ndox fire service Bakaw bu Bakaw de ñoo jógee all the way from Bakaw ñoo boo seen tabla gaa di egga fekk ne booy ak jigéen ñi community bi fay nañ digga jigéen ñi Gambia jàmbaar lañ because tey effort ma gis jigéen ñi def ko booy sax defuñ ko fa fekk gaa yi fay nañ safara bi saxaar rek a fa desoon fire service bi ñëwee dafa dugga di lii nii booy jot leen saagande sax te soo xoolee loolu yëpp mu ngi si bokk si problème dëkk na si problème gaa lu nga di affect Gambia right now because of so all these politicians and the people that we have in the government, these are the same people, these are people, Gambians like us. The attitude, the system, attitude bi jikko bi ñu ndee liggéey dafa bon juka man right now fu ma nekk di liggéey nii fu ma post nii is a government institution Subatel guys ñooy liggéey ñu war a ñoo liggéey by 8 dañoo ñëw waaye balaa ñuy start seen liggéey 10 or 11 dina tëgga gosu xew su ñëwee 8 ba 10 ay ndéewoo lañ koy def ak ay wóor di waxtaan balaa ñuy start seen proper liggéey 11 after 11 3:30 guys start nañoo paak pour ñibbi te bii ni foog di is a financial institution of the government and it's very very important si dëkk bi
waaye nga xool gars yi ñoo liggéey is just sad te xam naa du ñoom rek it's all government institutions and even private institutions in the Gambia. The average Gambian, how we work and new daily fine, therefore over So pretty much almost like 4 hours a day because ordinarily then they get 1 hour lunch time. Exactly. So commence at 10 be 3 nga pass sabagas gel 1 hour lunch. Almost my mistake 4 hours la. 4 hours a day. In 4 hours. Huh? Listen. Te yow su public holiday ñëwee nga jël nga bëgg a jël nga nekk si public holiday bi di jël long leaves bañ a lii nii so Gambia wax dëgg yàlla Gambia we need to change we really need to change man daal dama foog ne daal man sax xaw man ndax sax suñ génnee Barrow tamit sax da change siñ bugga sax dina am because Gambia dafa mel ni dañ war a vacuum dëkk bi yëpp lañ war a vacuum change mindset bi change everything restart because soo gisee xëy na sa Rwanda ñu dem dama foog ne seen population bi waaye yow 80% bi yëpp a dee xam naa moo tax ñu mun a rebuild that parce que ñi fa nekkoon yëpp suñ continuer du dee dem so I guess ne soo gisee Rwanda ñoom ñu mun a jóg ñu defaraat seen toogaay because ñu fa des ñoom ñu dañ traumatise ñooñu loolu lañ wax ñu def ko duñu wéy di wanteeg yow ñeneen ña ñëpp dee nañ so no bi la but Juka so mu ne ñëw quickly rek la nga amee broda bi mu ñëw yes but Juka I can take another angle okay yes Rwanda like you said Rwanda went through a terrible experience but Juka that's not the case in Burkina Faso. No, why Burkina Faso? It's a different story. Koko dafa tay Ghana mu ñew mu ne leen ñi nga def wala ñu daxalen. So loolu moy different. Why Rwanda moom ñepp leen rey ba pare ñepp añ dee ñu fa des ñoo nga ragal traumatise lu ñu leen wax ñu def ko loolu moo tax seen dëkk bi di dem because man Africa ñun tam lan mooy suñu problème. Anyway, you dem si so mu ne lan rek ki black après ñëwaat si yow ñu may broda bi ni parce que yaaga na fi. Go ahead. You go ahead. ñu continuer. Okay, man comme lu ma bëggoon a wax rek comme loolu la rek man aw ma lu gën a lu ma see wax comme loolu la rek comme Gambia we it's not just the leadership the government I think ñun average Gambian including man suma boppa man si laa bokka because man sometimes dama dee late I will not exclude myself from that I'm a Gambian te jikko boobu noonu it's inside me. Sometimes I'm going to try to push stuff out, but it's there. Because if I'm too convenient, when I get in a comfortable situation, I might act like that. Yeah, because everybody else is doing it, so you also going to do it. You're human. Exactly. You know? So the guys that meet and man lenen la baye hesi gamini legi. Government be they have dugal nañ ci research suñu mentality bu nga ne legi a lot of Gambians legi normalize nañ sacha luñ dé wax mo nga ne high place bi su fa démé hay da nga def lu la neex rek waaw dimbale sa bopp indi sa bopp so pare nga génn nga dem keneen ñëwaat tiba and loolu yëbu dëkk bi that's not how the country is supposed to move ñun suñ fi nekkee di def noonu billahi wallahi taala wax ma Guinée Bissau de Somalia bu ngante ne sax Congo sax bu ngante ne sax is a war zone sax dina ñu raw so man thank you Black, but they will never stop because the leadership is not there, the structure is not there, so they will never stop. suñ amee leader bu correct leader boo xam ne dafa correct loolu pour nga fix ko is very easy loolu pour nga fix ko boy I don't know the brother but the problem Ababa Jammeh ak tàngaayam yëpp still gars yi na mën a def seen def yow tam gars yi fixing loolu noonu waaye lu ma wax ne comme like soo ko bëggee ku nekk soo awas nga liggéey ñu def ku nekk every job station you def like da nga punch in punch out nothing is digitalized loolu moo nekk problem. That's what I'm saying man dama ko dee wax ne gars seen even though seen padier yi sax ku gars yi tukkee ni padier bi yëpp suñ ko defee credit card ñu def credit card sooy tukki thank you da nga nekk pro leader da nga innovative xam nga loolu noonu amin da nga fix may leen Gibril dafa ñu ñëwaat ci yéen because yéen fii ngeen nekk ñëwee leen Gibril moom gan la Gibril welcome sorry for the long wait bismillah. Hello. Okay. maa ngi nuyu ñëpp si groupe bi. fay nañ la welcome. di wax ne déglu naa ko is very educative Juka déglu naa la bu baax a baax ne sister ne na tamit dégg naa ko so ma ñëw straight to the point man am an independent man amu fu ma féetoo man kuy def what is right man am
following you. Na appreciate sa politics, na appreciate sa agenda. So hole Gambia, come no ko wahe guy. You see, Nene is a genius in politics. Hamna local politics, was in a party. Telum fiden lumulendi wa fini, gisna ko si ground bi. Telul moneka di hew. Teso gise Gambia mununya succeed pour amdam. 2016, a lot of people jangu ndara fofu nono de. Soko hole dang de gis members of the UDP dañone ñom ñota jame gena. No, dafa am li tax be jame gena moy jame dafa am time mo jeexon ba pare am na certain things movements yum don def ak reaction yum don def ne dafa offend other people in the Gambia, like nga hol the Christian community bum demon meeting in Brikama, there was same things he was saying, and be hole sa reaction be from the Methodist living bobu nono lady bobu nono could join speak that bold speech out about that religious stuff. Bobu no on Christians, they rallied behind any other person to do it. Why it was not the popularity of the UDP? Why don't I go to the UDP? Sometimes they get up. Small guy land while they go and they and then they dispute all because they feel without sometimes leader B is a very decent man. I like him, but how he can win election the problem more because party militancy, they go other people, the be buga join party militancy joke one time like new def better reaction for him. It makes the other people to be scared to join them. But paretami leadership scramble be opposition leadership come no ko educa. Unless you together, you accept one person, nobody do muna gain Barrow because Barrow is a genius. Then Barrow is a genius in politics. Barrow local politics bilam ham. Other opposition they just believe in the diaspora aknyo hamne den janga. No, you neka on the grass with the local people nyola win no election. Okay, diaspora muna ya wa. Not people, not electorates no neka on the ground you hamne nge deglu social media. Lola ndi wa fini. Nyata nyoko deglu. Ñom di Barrow dafa dem on the grassroots mu ngi jël loans from the China. Ñu dañoo am problem with the Chinese because Chinese yi nuñ de defee seen business mooy dañ dee dem ñu encourage government ñu dem to the rural area di pump loan balaa ñi nekk ci capital bi di xam fekk loan bi is too much and that's what's happening in the Gambia. It's developing the local communities around that area, infrastructural development. The Gambian bilum go moy gis. So if a political parties in you am problem, like Khalifa is a very smart person. I hope every Gambian listen to them. Why politic boom ame is not for Gambian politics. Bobu non pour ñi jangala. Pour ñi ti jël ko ñu understand ko it's very difficult. It will take time. Ba pare ñom tam niñ ko defé Gambian bi do ko o meeting local people ngane do ko togal añ yango wax dega daf la deglu no amu time ñun ka mol ko mandi mitino lay bëka domoro diile lola ñoo wax waye ñi ñoo ñu togal leen jindi bali yo ñu nekk daay fa dañu ne waaw ñi lu tax di bayinto do si non ñum loolu lañ xam politique bobu nonu te loolu la Barrow xam Issa Fall mu ngi ni ngey jog mom bu mu demee TRC mu ngi def very well why after during the election yan député lam taxawal ak mom tamit performance am fofu nonu Barrow bu mu defee closing remarks tamit bundung so demee through that video ak fofu lam destroyer ale ne Issa daf do ñaan fi mom and there were things he was helping Issa fofu lam ko damé di audience bi buñ déglé lolu ñu ne dekati ki li la mo dekati ki Barrow daf ko don dimbalé tem Issa ñëwut mu dispute lolu okay Barrow hamna techniques yi ba pare mom Issa yo ya ngee ka presidential candidate ya ngee advocate for youth employment legi yo nga am business nga dem joko Senegalese youths Barrow su ñëwee daf laa ne yow kii xam ne mu ngeen ne backway daf lay jox employment moom mu jël liggéeyam di ko jox Senegalese waaye bro na yow xam nga ndax loolu dëgg la ndax nit dañ dee nekk di wax loolu rek la noonu yow statement bi nga make nii la noonu statement bi nga make la noonu nga ne dafa amee ay business nga ne Barrow dina ko attaque si loolu because dafa amee ay business mu yóbbu ko Sénégal. man loolu laa la wax ni politics su ñëwee si politics ba Issa mu ngi déclare nit yi dégg nañ ne mu ngi am business in Sénégal yow soo nee Sobeya
Why Lulu, man mangi I'm business in America. It doesn't mean that I don't care for my people there. But I know. But listen, this is local politics. Mother, okay. This local politics. Man, magi advocate. That business, that business part, I'm not going to support SFL. I don't support any of these parties. Understand? And in fact, I'm more lenient to UDP, but I'm not like 100% UDP. You cannot count me as one of them. Understand? I'm going to come like SFL don't lead to him taking that business to Senegal. There are circumstances under it because this was during Jammeh's time. Okay, I exactly. So I accept that. Listen to him properly. No, mango dega bilum de lung wah lo la dega mota mo question ko. We are listening. Ninga deglo le okay. Leg man definitely local politics. Man perception of the local politician be ak electorate be nin ko day jele. Yow maget how tay maget business in America. ma ngi amul business in the Gambia ma génne ko ma yóbbu ko Amérique léegi man maa ngi ñëw di critère nguur gi ne nekku leen di jox xale liggéey nekku leen di def liggéey moom su amoon ne if ne single business in the Gambia sax boobu daf doon cover up lu mu doon def in Senegal because mun ngaa def business in both countries waaye yaa ngi ñaata yees yaa ngi advocate yaa ngi bugg a leadership moo tax soo gisee Mama Kandeh sometimes mu ngi am sorry bro Ababa may ko mu lifin rek because yéen soo leen bëggee interject man loolu laa wax ni moo tax maa laa wax ni moo tax dinaa yow di ngeen understand moo tax soo yow electorate bi moom Isa once ñu ngi voters yi ñu ngi xam ne lii lam nekk di def in Senegal te moom ngi cry for youth employment yow xoolal 1 out of the 10 voters yu ko déglu dañoo go with the party ku wane ku am concern lu tax indi fii nii mu ñëw mu employment soo gisee Mama Kandeh sometimes ngi pull out voters Mama Kandeh is on the ground soo konte ñaata boo xool lam living si community si ñaata boo xool lam nekk di def on the ground loolu la nit yi day recall ne soo leen waxee ñu ne Mama Kandeh is on the ground Sidia Jatta ñaata projects lam def si dëkkam te ba pare moom lan lam doon def ak salary am bu mu ko amee those are things yoo xam ne daf dee dimbale di pass so this is something like Barrow lu moo nekk di def bare mu ngi def projects yoo xam ne ñu gaa ñu ko gis although mu ñu affect economically mu ñu waaye ñoom loolu lañ nekk di gis ba pare opposition bi soo gisee tamit dañoo am problème mooy kenn si ñoom buguta nekk second dafa bugg a lead te ñoom si once ñuy xëccoo brother si wax nañ ko fi once ñuy xëccoo dafa nekk a problème Barrow noonu la moo lifi boobu noonu la ko xoolal tey démba mu ngi am problème yow kay ma like man yow ban party ban political party nga bokk wa man am an independent bokkuma si benn party and independent okay kon ma laaj la neneen Barrow yow naka nga gisee Barrow mu ngi deliver pour Gambians na before keneen di ñëw I want to know your point on that your take on that Barrow mu ngi deliver pour Gambians na deliver la si man as an independent okay mom economically neko did deliver because the pain is there the people are suffering everything is expensive okay but control bi bu fa nekk tamit is lacking because masla bi is too much because mu ngi am politicians yoo xam ne ñu ngi nekkuñ liggéey bu correct mu ngi leen di jël back into his party moom as a leader loolu laa la wax nii moom as a leader loolu laa wax nii farm to make sure there is discipline in the workforce. A corruption. Okay, let me tell you something. Before Momo stand farm, for make sure that there is discipline in the workforce. Mom si bopam dafa wara discipline bopam first as a leader. Mu hold bopam accountable because first of all,
moom xam na lan la xeexoo génnee fa Yaya Jammeh so warta ñëw di impose boppam si even for a third time ba pare Barrow corruption baa ngi bari si dëkk boobu noonu and moom nekkul di jël proper leadership role mu make sure mu ngee dem properly so that is a problem and so dëkk bi Gambia imaginal from 20 loans fan la xaalis bi duga when it comes to Gambia's development so that is a problem. Well, it's a very straightforward answer, but I found it. I find it amazing. Young scratch their head, you know, like. No. I'm not. Barrow is delivering on that. I'm not. Hold on, L. I'm not scratching. Hold on. I'm not scratching my head to. I'm not scratching my head to answer that. Yeah, because it seems like you're very smart. It seems like you're very smart. You were able to come up here and basically make an assessment, right? And some of it is valid, some of it we can argue it, right, about the opposition. But then when we ask you about Barrow, you can't really give me a straightforward answer. No. Okay, man. What am I? Man, I'm an independent because an independent. Independent because you're an independent. Therefore, when you are able to assess what's happening on the ground with the political parties, because you're an independent, it should actually help you to also come to the same conclusion with Adama Barrow because his is even more obvious than the opposition parties, right? I'm listening. But you have to look at my view as an independent where I'm viewing. Your view might. Yeah, but your viewing is not viewing. Is not viewing. Your viewing is not viewing. It's viewing. But thank you so much. Thank you so much, brother. Gabriel is this. Gabriel is this. You see, Juga. Gabriel. You asked me a very straightforward question. No, guy, no, why? No, Gabriel. I'm gonna like question. Which Gabriel is this? Gabriel KMU. Gabriel America. Yes. Independent. Man president Harlan Jibril sa view bi viewed waaye dafa mel ni nee na view am bi mu ngi view léegi ñu move on because nee na view na ma already okay léegi ñu move on nee na view am bi view na ma already waaw man dama dégg lu nit di wax laa dee dégg gars yi ñu ne dama dee wax ak yàlla kay lu nit di wax laa dee dégg léegi ñu continue léegi Juka waaw ñëwal el Juka Juka I am telling you look I am telling you Juka you asked a straightforward question. I am telling you even my 11-year-old daughter who has never been to Gambia, born in this country, has yet to be in the Gambia yet. I am telling you, just because of by watching, images from the Gambia, YouTube, and sometimes Gambian programs, and so I'm telling you, and so would ask me, don't you have a government in the Gambia, And I asked her why. She said, look at the roads, The other day we were watching this, KMC, Serakunda Market. She's like, everywhere is trash, everywhere is dust, everywhere is this, Where is it? Don't you guys have a president in the Gambia? I'm like, so the point here is, you don't need a rocket scientist, to know the incompetence of Barrow. This is a straightforward question. Barrow is the most incompetent and the most corrupt. I've said this here before. This government is the most corrupt government in our history. When Adama Barrow leaves office, we set up a commission of inquiry. I am telling you, some people in our population, some people amongst us, will have a heart attack. I'm telling you, because the figures that are going to come out, nobody will believe them. Adama Barrow is 10 times more corrupt than Yaya Jammeh. This government. I told you before, we don't have a government in the Gambia, a criminal enterprise. We have a criminal enterprise running our country from all directions: education,
agriculture, every sector of our society, our this government is corrupt. So I don't know why. Would it even take you 1 minute, to know that Barrow is incompetent and is corrupt? There is no sugarcoating about this. The guy is incompetent. The guy doesn't know from his left intellectually. He's completely retarded. Politically, he may be smart. So, and that is why we have all this problem in our country. So please, you don't even have to take a minute to answer that question. Barrow is incompetent. Barrow is corrupt. He's the most corrupt and the most incompetent person in our history. Please, come on, man. Follow the money. Follow the money. Michael, view and be not clear very soon. Follow the money, and you will see the viewpoint. I am something dal fok na nonu la dugal bro. Thank you El. Okay. Fi lepp lu lendem dafa leer na gaay di ñew rek ñun ñu fi baxna. What El Davo said right now is the real fact. I'm really happy to hear that. Gabriel Gomez say he is independent. I agree with the fact that you are independent, but when you come to a platform, we all know that Gambians, we always have a party. We have a party we support. Okay, but it takes you a long time to label what ESA is doing in Senegal or other country. And for himself, he know that ESA is not... Yo, one local language nga diga, I am soft, one local language nga diga, so sa na all. Okay, I can speak Mandinka, but what local language be? I think, yeah. Okay, I'll be talking. Okay. So left on me follow along. Gabriel Gomez, ya follow ko amu independent voter, amantara party support kan. Okay. So ayeta almost more than 7 minutes just labeling eba esa fala ala mindset la foka Gambian ole dal ay business ole sort of Senegal. What is false? That's not true. Ngalo neko yenying kumota mole bulumi mu Adama Barrow mi alon ko Gambian ol bela long abuga tonya amanke leader mi ngatonya. Okay. And because of nganda nyin kumo base da me wala kuma jamal le fo mi alon ko manke tonya ko hanga esa faljo 500 lela business ole babul Senegal, and we see that we have facts checks about all this. And then ayeta 7 minutes later, you are labeling Esafal, Mialonko, Amantara Gambia la tax collector. He is not collecting any tax from Gambia. From his own hard-working money, he has something in Senegal. It's not a factory or a company to employ Senegalese people. But I property la soto je Mialonko. He even used it. What he gained from that property, he used it to help the Gambian people who always have problems in Senegal. Especially in the more far Senegal, Asamanya Gambia Kakoleale. So they reach him, Akakodo Bondika join to bring the dead body to Gambia. Or if they go to treat Nita Jara Rola Senegal, Akemagoye. This was one of the things that he used on this property that he is having in Senegal. Okay, the other thing is that Adama Barrow, they ask you if Adama Barrow is a competent leader or incompetent leader. It takes you more than 5 minutes. You cannot bring us a concrete answer on that. So, until after me follow along, Gambian, Alga honest, Adama Barrow, ntolle kajo na tax la. Ya understand me. Ntolle kajo na tax la. Every day, nkajo $150,000 illa. Ala depanso. Every month, kajo $500,000. So, Fontolman writes Robang. Kafuko, Adama Barrow is corrupt. We can say this, but you cannot say that Adama Barrow is corrupt because you are independent. We all know where your independent is viewing from. We understand that. But don't be ashamed to tell the people that I am from NPP. Because I know that someone from UDP will never attack Esafal because he knows that Esafal is not collecting the tax of Gambia. Someone from Mama Kande will not do that. An independent voter will never attack one political leader because they know that
that political individual is not collecting the tax of Gambian people. The only person collecting the tax of Gambian people is Adama Barrow. And before Adama Barrow binala Mansakunda, Gambia was 43 billion debt. Now, currently we are speaking right now, Gambia is 120 billion debt. And you are telling me that Esafal, I business or Sotojan. For you are not even ashamed of saying that for Imam Malukofu. We are both Gambian, but we have to think about where our country is heading to. From 43 billion, since Jaura's time, we were around 9 billion. Yaya Jambe come, we went up to 43 billion. Adama Barrow come within 8 years. From 43 billion to 120 billion. And now you are asking me that a political individual is the one giving you headache in Gambia? Bro, let's be serious. Adama Barrow is the one collecting our tax. We have to hold him accountable. Why would the president need all those kind of things? There is corruption right now in Gambia. Nothing is working. Hanis institution killing the Gambia me alone go. About what can they do the Gambian people visit? And if you think this is a false information, just bring me facts that there is one institution in Gambia working the way the Gambian people wish. So we have to be honest to ourselves.